Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus Minggu Depan bersama saya, Naila Huda. Dan semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan secara maya dengan Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk. Dan dalam persidangan video itu, Perdana Menteri berkata beliau mengalu-alukan minat dan keputusan pelaburan syarikat itu di negara ini dan kesediaan usahawan tersebut untuk datang ke Malaysia. Dan beliau turut mengucapkan tahniah dan menyatakan sokongan atas pembukaan Ibu Pejabat Pusat Servis dan Pusat Pengalaman Jenama Kenderaan Elektrik Tesla milik Elon di Selangor pada tahun ini. Selain itu, mereka turut berbincang berkenaan penyertaan syarikat SpaceX dalam perkhidmatan satelit Starlink di Malaysia. Inisiatif itu katanya akan meningkatkan keupayaan dan kesejahteraan rakyat, terutama aspek pendidikan dan potensi teknologi pertanian serta penjanaan pendapatan. Jadi untuk jam ini kami ingin bincangkan tentang penyertaan syarikat luar khususnya melihat kepada SpaceX dalam industri negara. Apa maksudnya untuk industri angkasa tempatan, peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia dan apa langkah seterusnya. Bersedia untuk mengulas semalam lebih lanjut mengenai dengan peluang ini dan juga apa maksudnya, apa ertinya untuk industri angkasa tempatan. Bersama saya ketika ini Dr. Sean Sia, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Angkasa X. Terima kasih Dr. Sean sudi bersama kami di Astro AWANI. Pertama sekali, bagaimana Dr. Sean melihat ataupun reaksi Dr. melihat kepada kesediaan, keterbukaan Elon Musk untuk melabur di Malaysia menerusi syarikat SpaceX? Selamat petang. Okay, allow me to speak in Bahasa English. Okay, I just want to wish everybody good afternoon. Okay, again, I think there are a lot of opportunity to collaborate with foreign technology partners. Okay, to build the Malaysia space industries. Okay, historically, okay, let me give me a bit about the history of Malaysia space industries. Yeah. We started this Malaysia space and satellite industry about 25 years ago. So Malaysia to date has launched about 11 satellites. Okay, the recent one was launched, broadcast live by AWANI, was on the 27th of June, about 3 weeks ago, by Angkasa X, my company, and the satellite name is called ASEAN Sat PG1. Again, the government, like I say, under the leadership of Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim, has also officiated and launched the Malaysia Space Industry Corporation, we call MASIC, okay, on the 24th of May in Lima. This signified the government's strong support and commitment to grow the Malaysia space industries. The government also launched the Malaysia Spaceport Bill led by MISA. All this shows the government has strong intentions, and we want to support the initiative by the government. And in Malaysia, we have many formidable Malaysia space tech companies that have invested millions and millions in space technology R&D, satellite engineering, such as Miasat, everybody know because you watch Astro, you know Miasat, yeah. Angkasa X, Space Independent X, just to name a few. Our Angkasa X launch, the recent launch, the satellite has go to the space in the orbit, and we have received back to our command stations on ground. Angkasa X wish to offer our satellite services and data to all government agencies, colleges, universities, and private sector to use it free of charge for 1 year. The purpose is to spur the satellite application R&D and research. So in a longer term, we wish to collaborate like company like Starlink to provision satellite internet services in this region. Again, we must see Malaysia as the cornerstone to build satellite to roll up to ASEAN region because we are part of ASEAN. Okay, with this, I keep on saying we do not need to look far. We have good talent, we have good technology in Malaysia, and we have the capability to build and launch our satellite with collaborations from foreign companies. I think we welcome the collaborations with all the international partners such as Starlink. So as you elaborated, industry local players are more than capable and have repeatedly proven and demonstrated that they have the capability, the ability to develop the local space industry. So, what does this mean, this opportunity? What kind of collaborations can we look forward to with Starlink? Very good questions. I think Starlink possesses one of the top-notch technology in the world. Okay, that doing
communication satellites, and they also have one of the best launchers, whether it's Falcon 9 or Falcon 1, okay, or Falcon Heavy. So we asked our Malaysian government to start looking into maybe putting more support, okay, to develop the local space tech company. And by doing so, we can also attract right partners like Elon Musk, okay, to bring the technology into Malaysia to jointly develop this industry together. We have the capability to build satellite, but we do not have the capability to launch satellite yet. So I think the launcher that Elon Musk has or SpaceX will be a good technology, a partnership that Malaysia can work together. Yeah. So we need to see Malaysia as we have the capability to become a space technology net exporter. I think, again, a lot of technology that we use, we are importing. So I think bringing a company like Starlink into Malaysia, okay, will actually provide a lift of the technology capability. However, I think we need to do this carefully, okay, ladies and gentlemen. I think if we provide the right incentive to bring technology company like Starlink into Malaysia, okay, we need to look into the regulations. We need to regulate all the services that they provide. Ultimately, okay, if we do not, okay, we will have issue like national security and national sovereignty, and we are very careful because all this would eventually punish the security of the country. Dr. Shah, perhaps one example that we can look at, and perhaps you can share your thoughts on this, is how SpaceX recently collaborated with Indonesia, how they launched Indonesia's largest telecommunications satellite from the United States in a $440 million project. This was on the 19th of June. So is this the kind of collaboration that we're looking at, or would you perhaps would prefer a lot more space for local industry players? I personally, I humbly suggest that Malaysia government, okay, should look into building our capability first. I think with 25 years of gemilang history, okay, we call it in the space industries, we are not far behind. Okay, I humbly request Malaysia look into first maybe building the Malaysia talent and technical capability in the space industry, also develop the ecosystem here. By doing so, we can attract foreign direct investment, create high value jobs for Malaysian, R&D, our own IP for satellite, for space technology, and also export this technology. Malaysia can be a net exporter, okay, for space technology. Okay, I'll give you another recent development. I think with the current PPP, government industry strong collaboration, like MISA and Mike, Malaysia have successfully attracted a number of global space tech companies, China and Russia, agreed to invest multi-billion US dollar investment, Pelaburan, in Malaysia to set up our space technology ecosystem and infrastructure. Again, I'm saying, okay, we open up this opportunity for foreign players, international collaboration to Malaysia, and then we can jointly develop the ecosystem together. We can jointly build a product and sell to ASEAN country and also other countries in the world. So I think this is a long-term partnership that we should look into, a win-win situation. Dr. Shah, you also previously mentioned briefly about some security concerns that we should take into account. If we're talking specifically about low Earth orbit or LEO satellites, what are some potential security concerns that we should keep in mind? Well, again, in general, we call it national security. Okay, this is very important because satellite can be used widely in the modern warfare. If you look at the Ukrainian war, you can use satellite, in the warfare. So if you allow foreign satellite company to provision services in Malaysia, our national security can be compromised. So therefore, we ask the government to also put in the new regulation and systems to govern all these unregulated internet services. Because the current implementation of Starlink in the US is the satellite, the dish, that can connect directly to the satellites in the space. It will bypass all the so-called regulator and enforcement. So technology can be a double-edged sword. If you use it right, it's good for
society. If you use it bad, it could be a mean for terrorism. Last but not least, we need to cater for national sovereignty. Okay, again, we need to safeguard our beloved country, our tanah air. Okay, we believe to stand firm in the formation of protection of sustainable freedom, equality, and justice is important. So therefore, I think while we open up our country to welcome technology partnership, we need to safeguard our own interests, our own national security and national sovereignty. Going back to what you said about the need to strengthen our current regulation on satellites, on technology, while we're looking at the involvement and the inclusion of foreign investors and foreign companies in the local space industry, this can obviously open a lot more doors, possibly create room for more innovation and stir competition in our local industry. But, going back to that concern of security, where are we at in terms of our local regulation when we're looking at satellite technologies? I mean, are we prepared legally to take on foreign investors and foreign players? Yes, we are, definitely. I think the recent enactment of the Malaysia Spaceport Bill, okay, Malaysia is the first country in this part of the world actually have regulations to govern all this partnership and the use of satellite and also space technology. I think Malaysia is ready. Okay, it just when we welcome a technology partner like Starlink into Malaysia, I would suggest perhaps you should look into a PPP partnership rather than they just go direct into the market. They should look for local partner collaborations that actually can follow or comply with the local regulations. In Malaysia, you need to be compliant with MCMC. You need to have a license. Okay, you need to basically pay the fees, revenue share, and also you need to comply with MISA as well. So there are rules and regulations here. I think Malaysia as a government is doing very well in that. Lastly, Dr. Sean, we just have a couple of minutes left. But for the general public, untuk rakyat Malaysia, what kind of benefits can they look forward to? I mean, clearly a lot of people are excited looking at new investment opportunities. This signals a healthy economy. And looking at Elon Musk, surely Tesla and SpaceX has a lot of local fans here as well. So surely some of the Malaysian public are excited looking at this opportunity. But what exactly can they get out of this? Okay, space is the final frontier. Okay, let me start with that statement, famous statement. Okay, and again, the space economy is $1 trillion economy in the next 10 years. Whether you're provisioning a satellite or you're doing some satellite or space-related technology, when you send something to the moon. So Malaysia, as a companies, as a population, must be able to enjoy the development of this new space economy. So again, a lot of people might just think, launching a few satellites into space is the space economy. It's beyond that. So again, the satellite is just to provide data. The companies need to use the data to make meaning out of it. So in other words, the downstream, which is the ground station and the application provider, will be benefited, okay, to use the satellite data to develop applications. So I think for Malaysia, our strength, okay, is to use data to develop applications. Yes, we have our own satellite out there. We can collect data. We can do images, data, AIS data, but we still need a lot of involvement from the companies, the software companies, technology companies to develop Malaysia applications to use in Malaysia and export. And that is the big business opportunity for everyone. Surely a lot of interesting things are in store, but also a lot of concerns to keep in mind as we welcome new foreign players in our local space industry. Thank you so much, Dr. Sean. Itu tadi Dr. Sean Seah, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Angkasa X, sudi bersama kami untuk kongsikan pandangan mengenai dengan peluang pelaburan dan khususnya melihat kepada pelaburan SpaceX baru-baru ini di Malaysia. Banyak lagi kita nak kongsikan untuk jam ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus Minggu Depan dan untuk minggu akan datang, Astro AWANI akan bawakan jenama jiwa SME keluar dari bilik berita
terus ke komuniti SME di Sabah. Jelajah Jiwa SME 2023 di 5 lokasi akan bermula di Sabah pada 22 hingga 23 Julai ini dengan pelbagai program disediakan, termasuklah sesi perkongsian dengan tokoh-tokoh usahawan, juga persembahan khas oleh artis. Jadi untuk jam ini kami ingin kongsikan apa yang ada untuk PKS di Sabah dan juga di negeri-negeri lain di mana Jelajah Jiwa SME 2023 akan bertemu dengan PKS-PKS di luar sana. Dan untuk kongsikan, untuk bawakan sedikit kupasan mengenai apa yang ada dengan Jiwa SME, khususnya Jelajah Jiwa SME 2023, bersama saya ketika ini Cherish Liao yang merupakan penolong Naib Presiden Kandungan berjenama Astro AWANI. Hi Cherish, thank you so much for joining me on this Saturday to share a little bit about Jiwa SME. Cherish, apa sebenarnya Jiwa SME untuk penonton Astro AWANI yang mungkin tak familiar lagi dengan Jiwa SME ini? Sebenarnya Naila, thank you so much. Jiwa SME ini sebenarnya adalah jenama yang bermula dari pada tahun 2019. Tapi sekarang dia dah jadi sebuah jenama yang besar dengan banyak jenis program, pelbagai program yang bertemakan PKS yang juga melibatkan pemain industri. And then bagi kita, Jiwa SME merupakan kempen kandungan pelbagai platform seperti kita ada kandungan dari kaca televisyen, kita ada juga kandungan di media sosial dengan digital juga. Yang penting adalah kami ingin menyampaikan kepentingan PKS dalam untuk memulakan pengadaptasian digital sebagai also at the same time sebagai catalyst untuk mengadakan entrepreneurial punya mindset shift di kalangan usahawan di Malaysia. And then kempen ini sebenarnya dilancarkan secara menyeluruh sekali lagi pada tahun 2021 melalui kerjasama strategik dengan Google Malaysia, diikuti oleh kerjasama dari segi komersial dengan Telekom Malaysia untuk memacu peralihan PKS ke arah digital pada tahun 2022. Cherish, I guess, thank you, Nara. Cherish, I guess untuk penonton loyal fans of Astro AWANI, tentunya mereka pernah lihat konten-konten Jiwa SME sebelum ini, tetapi kita nak bercakap tentang jelajah tua yang akan dibawakan oleh Astro AWANI melalui Jelajah Jiwa SME 2023 ini. Apa yang baru, apa yang berbeza kali ini? Seperti Naila dah informkan pada intro untuk temu bual kali ini adalah first time kita akan membawakan Jiwa SME ke komuniti PKS tempatan di 5 zon, iaitu zon Borneo yang bermula di Sabah, Kota Kinabalu, zon Selatan iaitu Johor, Pantai Timur, kami akan pergi kepada Kota Baru, Kelantan, zon Utara, Penang dengan zon Tengah, kami akan ada satu main event di Kuala Lumpur nanti. So melalui siri jelajah ini kami berharap untuk mendekatkan lagi hubungan kami dengan komuniti PKS di luar Kuala Lumpur ataupun di luar Klang Valley dan at the same time memberi sokongan kepada PKS sebagai tulang belakang yang penting bagi ekonomi negara Malaysia. And then satu lagi yang kami ingin sampaikan adalah kami ingin memadankan PKS dengan solusi dan penyelesaian digital, solusi pemasaran dan juga kemudahan dari segi pembiayaan perniagaan. Kami amat juga berbesar hati untuk sokongan dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sebagai rakan strategik Jiwa SME dan juga Telekom Malaysia yang terus menyokong usaha kami sebagai penaja utama. Cherish, kalau boleh saya kongsikan juga, ini yang dipaparkan di laman web jiwasme.com.my. Inilah peta yang menunjukkan di mana Jelajah Jiwa SME 2023 akan bertemu dengan penonton Astro AWANI dengan PKS-PKS yang berminat. Anda juga boleh daftar terus di laman web ini. Anda boleh lihat di mana mereka akan pergi dan bila. Misalnya kita akan lihat majlis pertama akan diadakan di Sabah pada Sabtu dan Ahad depan 22 Julai hingga 23 Julai. Diikuti di Johor Bahru Sabtu dan Ahad pada 26 hingga 27 Ogos, di Kuala Lumpur 24 hingga 26 November, Kelantan 15 September hingga 16 September dan di Pulau Pinang pula pada 21 hingga 22 Oktober. Tetapi dalam banyak-banyak zon ini kita mulakan Jelajah Jiwa SME ini di Sabah. Cherish, apa yang boleh pengunjung-pengunjung PKS yang hadir Jelajah Jiwa SME dekat Sabah ni, apa yang mereka boleh dapat dan jangkakan daripada program pertama?
So sebagai perhentian for the first stop untuk jelajah siri ini, kami akan melancarkan jelajah jiwasraya seiring bersama dengan penaja utama, dengan kita punya rakan strategik dari kementerian dan juga agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan seiring dengan konsep road tour, kami sudah menyediakan program line up antaranya sesi inspirasi dan juga pentas niaga dan sesi saya jual untuk memberi peluang kepada PKS tempatan di Sabah ataupun di Borneo untuk pitchkan idea atau konsep bisnesnya kepada agensi kerajaan seperti InScan, Tekun ataupun SME Bank dan Bank Rakyat, SME Corp dan bersama kami akan ada lebih kurang 10 agensi kerajaan dan itulah peluang anda untuk pitchkan, membentangkan idea dan konsep bisnes anda. Ya, Cherish, tentunya banyak peluang untuk PKS, untuk usahawan yang hadir di jelajah Jiwa SME 2023 untuk pitch, untuk mempromosikan apa perniagaan yang mereka ingin bawakan. Tetapi mungkin Cherish boleh kongsikan juga daripada sesi-sesi perkongsian, sharing session yang ada dengan usahawan-usahawan dari Sabah misalnya untuk perhentian ataupun stop pertama. Apa antara tips ataupun mungkin strategi yang boleh Cherish kongsikan yang boleh mereka jangkakan pada jelajah ataupun perhentian pertama di jelajah Jiwa SME 2023 untuk usahawan dan PKS yang hadir, apa yang mereka boleh look forward apabila bercakap tentang tips atau strategi perniagaan? Dalam satu journey untuk membangunkan satu bisnes kan adalah amat penting untuk tengokkan dari segi pemasaran dan juga branding like membinakan pembinaan jenama anda dan juga untuk mengetahui apakah solusi-solusi digitalization ataupun solusi pendigitalan yang sedia ada yang akan membantu melonjakkan bisnes anda. So untuk kali ini untuk perhentian di Kota Kinabalu, Sabah, kami akan membawakan tokoh-tokoh seperti Richard Kerr, itu adalah dari segi pakar pemasaran digital, Lan Solo untuk memberikan perkongsian dari segi pendekatan dan strategi pemasaran untuk Borneo Mart, Jessica Yu sekali dengan Danny, Jessica Yu dari Sticky Rice Travel dengan Danny dari Backyard Coco. Diorang akan memberikan perkongsian tentang bagaimana diorang mengharungi cabaran dari segi menaik tarafkan lagi diorang punya konsep bisnesnya. Diorang dua-dua dari konsep bisnes untuk tourism industry dan hospitality. Dan kami akan ada juga perkongsian oleh Datuk Dayang Hana Khatijah, Presiden IKS NITA, yang dia akan bercakap tentang perspektif mengenai pembangunan dan peningkatan kejayaan usahawan wanita di Borneo. At the same time, kami akan juga menyediakan banyak peluang untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh ini dekat jelajah jiwa SME. Okey, Cherish, kita hanya ada 1 atau 2 minit saja lagi. Mungkin Cherish boleh kongsikan sedikit pesanan untuk PKS di luar sana yang sedang menonton tetapi masih lagi belum daftar atau register untuk jelajah Jiwa SME 2023. Apa pesanan Cherish? Jangan ragu-ragu lagi sebab ini adalah peluang untuk bukan sahaja berjumpa dengan tokoh-tokoh usahawan tempatan tapi juga adalah peluang untuk berjumpa ataupun network dengan different agensi kerajaan, but at the same time ini jugalah peluang untuk berjumpa dengan kita punya rakan-rakan setugas dari Astro AWANI seperti Irfan dengan Nabila dari program niaga AWANI. So jumpalah kami anda di Kota Kinabalu Imagos Shopping Mall. Okay, thank you so much. Terima kasih Cherish untuk kongsikan sedikit sebanyak tentang jelajah Jiwa SME. Bagi anda yang masih belum daftar, anda boleh terus saja ke laman web jiwasme.com.my untuk dapatkan segala info, segala maklumat yang anda perlu tahu, apa program yang anda boleh lihat disediakan di jelajah Jiwa SME 2023 dan link untuk daftar juga ada di laman web jiwasme.com.my. Itu saja yang kami kongsikan untuk jam ini bersama saya, Nala Huda. Selamat hormat.